So next ఏంటి మనం అండర్స్టాండింగ్ ద గిట్ బ్రాంచెస్ అండ్ గిట్ రిమోట్. ఓకే, సో ఇది సో రిమైనింగ్ ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టాపిక్స్ ఫినిష్ అయిపోతే సో దెన్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ద గిట్ టూల్. ఓకే, సో ఈ వీక్ లో మనకి గిట్ కంప్లీట్ గా ఫినిష్ అయిపోతుంది గైస్. ఓకే, ఈ వీక్ లో మనకి కంప్లీట్ గా గిట్ ఫినిష్ అయిపోతుంది మాక్సిమం. సో టుమారో నేను 1 hour 20 minutes అలా సెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా, సో రేపు 1 hour 20 minutes అలా సెషన్ తీసేసుకోండి. సో వీ విల్ ఫినిష్ ద గిట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ టాస్క్ ఫర్ యూ. Okay, na? So I will give some tasks. Is that fine, guys? Yes, no? Yeah. Okay. No problem. Okay. So once I will go through the document. Okay. Yeah. Okay. So we configured all those things, git status, all those things. Okay. Yeah. So git commit also we seen, git status also we seen. Okay, so log file also we seen. Okay, yeah, see. Okay, so now I will go with the git status. Okay, see git status. See, now the current file was modified. Okay, so now what it is saying, the current file was modified. Okay, so guys, can someone tell me what is the file status, whether it is an untracked stage or staging area or committed area? Which area file was there? Untracked. So untracked area, it's correct. Okay, so untracked area. Okay, so untracked area లో మనకి ఫైల్ ఉన్నది. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ 2 sessions లో ఏం చేసాం, మనము బేసిక్ గా ఒక ఫైల్ ని ట్రాకింగ్ చేయడం మాత్రమే నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా, సో ఒక ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయడం మాత్రమే నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా, సో హౌ టు రిమూవ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో హౌ టు సో హౌ టు రిమూవ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ untracked area. ఓకే, సో హౌ టు రిమూవ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ untracked area. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే మనం ఫైల్ ని ట్రాక్ చేసాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఓకేనా, చూడండి cat about.html సి cat about.html అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో టెస్ట్. ఓకే, సో టెస్ట్ అనే ఒక కంటెంట్ ని మనం ఫైల్లో సేవ్ చేసాము. ఓకేనా, సో బట్ ఫైల్ ని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇది మనకి అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలోకి వెళ్తుంది. సో బట్ కానీ డెవలపర్ ఏమంటున్నాడు, ఓకే సో నేను బై మిస్టేక్ లో ఈ ఫైల్ ని టచ్ చేశాను. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి గిట్ రీస్టోర్. ఓకే, సో గిట్ రీస్టోర్ about.html. ఓకే, గిట్ రీస్టోర్ about.html. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి గిట్ స్టేటస్. సి దేర్ ఈస్ అ నో ఫైల్. ఓకే, నో ఫైల్ ఇన్ అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి cat about.html. సో చూడండి మీకు ఆటోమేటిక్ గా కంటెంట్ అనేది కంప్లీట్ కంటెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏ కంటెంట్ అయితే చేసామో కంటెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా రిమూవ్ అయిపోయింది మనకి cat.html. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ గైస్, vim about.html. okay, so h1 insert h1. okay, restore. okay, so restoring the files, check. okay, so then close h1. okay na, so ఇప్పుడు ఈ సేమ్ కంటెంట్ నేను 4 to 5 times నేను రిపీట్ చేస్తాను ఇక్కడ. okay, okay, so guys, now what is the file status now? Guys, what is the file status now? Guys, Untracked. so file status is untracked, right? Yes. Okay, now it is untracked. okay, see for example ఇప్పుడు చూడండి cat about.html. okay, so cat about.html అంటే ఏంటి మనకి, సో ఓకే cat అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కమాండ్ లైన్ లో. ఓకేనా, సో మనకి కంటెంట్ అంతా ఉంది. బట్ మనకి ఇక్కడ సినారియో ఏంటి, సో డెవలపర్ ఏమంటున్నాడు, నేను బై మిస్టేక్ లో ఈ ఫైల్ ని టచ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ ఫైల్ ని అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏంటంటే గిట్ రీస్టోర్. ఓకే, సో గిట్ రీస్టోర్ పర్టికులర్ ఫైల్. సో గిట్ రీస్టోర్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఓకే, రీస్టోర్ అయిపోయింది. సో వన్స్ రీస్టోర్ అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ కంటెంట్ ఏదైతే ఫైల్లో యాడ్ అవుతుందో, సో ఈ కంటెంట్ ఏదైతే ఫైల్లో యాడ్ అవుతుందో ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా గిట్ ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఎంప్టీ ఫైల్ అయిపోయింది కదా.
ఎందుకంటే మనం రీస్టోర్ చేసేసాం. సో మనం రీస్టోర్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఎంటీ ఫైల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో గైస్ ఓకే, గిట్ రీస్టోర్ అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ గిట్ రీస్టోర్ గైస్? No. Guys, Yeah, Vedant, it's like only the previous data, like it means untracked before area, committing, untracked area lo untracked data. area లో ఉన్న డేటాని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది అది. Oh, okay. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ సినారియో తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను మళ్ళీ, ఓకే ఓకే vim about.html again insert h1 1 second. So already we have this one, right? Okay, cat about.html, right? Okay, so h1 test. Okay, so h1 okay ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైల్ స్టేటస్ ఏంటి మనకి? Untracked. సో అన్ట్రాక్డ్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి నేను ట్రాకింగ్ ఏరియా, అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి నేను స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి ఫైల్ ని మూవ్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, గిట్ యాడ్ డాట్. ఓకే, సో దెన్ ఎల్ఎస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుంది? స్టేజింగ్ లో ఉంది. ఓకే, స్టేజ్ లో ఉంది. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నేను స్టేజింగ్ లో నుంచి నేను ఫైల్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ తేవాలి. స్టేజింగ్ లో నుంచి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ తేలిచి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం బేసిక్ గా మనము అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి మనం ఫైల్ ని బ్యాక్ అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి నార్మల్ స్టేజ్ కి ఫైల్ తీసుకొని వస్తున్నాము. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి ఓకేనా, సో స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, స్టేజింగ్ ఏరియాలో నాకు ఫైల్ రిమూవ్ చేయాలి. సో స్టేజింగ్ ఏరియాలో నాకు ఫైల్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే సో గిట్ రీస్టోర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ గిట్ స్టోర్ --- స్టేజ్. ఓకే, సో గిట్ అనేది చాలా ఇంటెలిజెంట్ గైస్. ఓకే, మనకు కావాల్సిన కమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు అది అక్కడే ఇస్తుంది. ఓకే ఓకే, సి ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్ చూడండి. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది మనకి, అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలోకి వచ్చింది. ఓకే, సో అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో వచ్చింది. ఇప్పుడు అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి ఏం చేయాలి మనము, ఓకే, సో గిట్ రీస్టోర్ ఫైల్. ఓకే, గిట్ రీస్టోర్ about.html. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్ ఏంటి, నార్మల్కి వచ్చేసింది. ఓకేనా? గైస్ ఇది 1 way to 2 way అనమాట. ఓకే, సో నార్మల్ ఏదైనా ఫైల్ ని మాడిఫై చేస్తే అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలోకి వెళ్తుంది. సో అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళాము. సో ఇప్పుడు మనం స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి ఫైల్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే అది డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి రాదు. స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి మళ్ళీ అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలోకి వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదేంటి, 1 way ప్రాసెస్. ఓకే, సో స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి అన్ట్రాకింగ్ లో నుంచి స్టేజింగ్ లోకి వెళ్తుంది. స్టేజింగ్ లో నుంచి ఓకే లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మళ్ళీ మనం ఫైల్ రిమూవ్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకేనా? సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఫైల్ ని మనం బ్యాక్ తీసుకొని రావాలి అంటే మళ్ళీ ఇది అన్ట్రాక్డ్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, అన్ట్రాక్డ్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లోకల్ రిపో ఉంది. సో ఇప్పుడు లోకల్ రిపో నుంచి మళ్ళీ మనం ఫైల్ ని ఎలా బ్యాక్ తీసుకొద్దాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? సో గైస్, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, సో హౌ టు రిమూవ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేజింగ్ ఏరియా, హౌ టు రిమూవ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద అన్ట్రాక్డ్ ఏరియా. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? No. Okay, no, right? See, that is what here. I think here somewhere comments will be there, guys. Don't worry. Okay, somewhere the comments will be listed down. Okay, don't worry about all those things. Okay, yeah. So ఇప్పుడు ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక డెవలపర్ సమ్ కోడ్ డెవలప్ చేశాడు. ఓకేనా? సో డెవలపర్ కోడ్ డెవలప్ చేశాడు. ఆ కోడ్ ఏమైంది, కంప్లీట్ గా కోడ్ పుష్ చేశాడు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో vim about.html. సో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో h1 ఓకే, సో టెస్ట్ h1 క్లోజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, గిట్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది మనకి, సో గైస్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఇది గైస్? Untracked. ఇప్పుడు నేను అన్ట్రాక్డ్ లో నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను, Git add. సో గిట్ యాడ్. ఓకే, సో గిట్ యాడ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైల్ స్టేటస్ ఏంటి, స్టేజింగ్ ఏరియా.
సో స్టేజింగ్ ఏరియాలో నుంచి ఇప్పుడు నేను లోకల్ రిపోజిటరీకి మూవ్ చేయాలి. లోకల్ రిపోజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? git commit. Yes, git commit. So git commit -m. Okay, so new content added. So new content added in the about.html file. Okay, so ఇప్పుడు నేను కమిట్ చేసేసాను. ఇక్కడ ఏం వస్తుంది నాకు? సో న్యూ, ఓకే, వన్ ఫైల్ చేంజ్ అండ్ వన్ ఇన్ సెక్షన్. ఓకే, సో వన్ ఇన్ సెక్షన్. సో అంటే ఏంటి? ఒక ఫైల్ అనేది చేంజ్ అయింది, నీకు ఒక ఫైల్లోకి కంటెంట్ యాడ్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు గిట్ లాగ్. ఓకే, సో ఇదేంటి ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ కమిట్. ఓకే, ఇదేంటి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ కమిట్. ఓకేనా? సో 1 second guys, I will open my GitHub account. Okay, so github.vedant. 1 second guys, total 11 repositories are there. Yeah, so this is our branch. Okay, so guys ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు about.html లో మనకి కంటెంట్ ఉందా? ఇక్కడ ఎమోట్ రిపోజిటరీలో ఏమైనా కంటెంట్ ఉందా? లేదు, ఎంటీ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిట్స్ లోకి రండి. ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఎన్ని కమిట్స్ ఉన్నాయి? 3 కమిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? 3 కమిట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి కమిట్స్? 4 ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 కమిట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి మీరు. ఓకే, హెడ్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా. సో హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద మాస్టర్. సో ఈ మాస్టర్ ఏంటో నేను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? సో బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఆరిజిన్ - మాస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే హెడ్ ఆరిజిన్, ఓకే, ఎప్పుడైతే హెడ్ ఆరిజిన్ ఈక్వల్ పాయింటింగ్ ఉంటుందో అప్పుడే మనకి లోకల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీలో డేటా అనేది మనకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, about.html లో ఏంటి మనకి? సో ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ లేదు, బట్ లోకల్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ ఉంది. అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం లోకల్ రిపోజిటరీలో నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి కంటెంట్ ని పుష్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కంటెంట్ ని పుష్ చేయాలంటే ఏంటి? ఓకే, సో కంటెంట్ ని పుష్ చేయాలంటే, ఓకే, సో git push -u, సో origin master. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేదాంత్ గుప్తా. ఓకే, ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఏంటి? అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో టు ద సో duplicate. Okay, so again I need to go to the settings. Okay, so developer settings, personal access token. See last session లో ఏం చేసాం? మనం టోకెన్ ని జనరేట్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ సేమ్ టోకెన్ కి వెళ్ళేసి, ఓకే, సో నేను రీజనరేట్ చేస్తా టోకెన్ ని. ఓకేనా? సో రీజనరేట్ ద టోకెన్. ఓకే, సో రీజనరేట్ ద టోకెన్. సో నాకు టోకెన్ రీజనరేట్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ కాపీ. ఓకే, సో కమాండ్ వి. నాకు ఇప్పుడు ఏంటి? ఆటోమేటిక్ గా న్యూ చేంజెస్ అనేది మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి పుష్ చేస్తుంది. బట్ రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి ఏ విధంగా పుష్ చేస్తుంది? సో బేస్డ్ ఆన్ ద కమిట్ ఐడీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి గిట్ లాగ్. ఇప్పుడు చూడండి, హెడ్ మాస్టర్, ఆరిజిన్ మాస్టర్, సో రెండు సేమ్ లైన్ లో ఉన్నాయి కదా గైస్, అవునా కాదా? సో ప్రీవియస్లీ ఏంటి మనకి? సో ఆరిజిన్ వచ్చేసి థర్డ్ కమిట్ దగ్గర ఉంది, హెడ్ వచ్చేసి 4th కమిట్ దగ్గర ఉంది. బట్ వన్స్ మనం పుష్ చేశాక ఏమైంది? సో రెండు సింగిల్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చాయి. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే బేసిక్ గా, ఓకే, సో లోకల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీ రెండు సింక్రనైజ్ అయ్యాయి అనేది అర్థం అనమాట. సో రెండు సింక్రనైజ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఫైల్ రిఫ్రెష్ చేయండి. కంటెంట్ వచ్చింది. ఫైల్ రిఫ్రెష్ చేస్తే కంటెంట్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఇక్కడ కమిట్స్ చూడండి, ఇప్పుడు 4 కమిట్స్ వచ్చాయి మనకి. ఓకే, 4 కమిట్స్. ఓకే, సో ఈ కమిట్స్ అప్ టు ఎస్టర్డే, సో నిన్న చేసిన కమిట్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో ఈ కమిట్ వచ్చేసి మనం ఈ రోజు చేసింది. ఓకేనా? ఒక్కసారి మీరు కమిట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీకు కంప్లీట్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, ఈ కమిట్ ఏమవుతుంది, ఎక్కడ ఏం చేస్తాము ఏంటి అనేది మనకు కంప్లీట్ గా చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటి? సో బేసిక్ గా మనం ఏం చేసాము? అన్ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి ఫైల్ రిమూవ్ చేసాము, ట్రాక్డ్ ఏరియాలో నుంచి కూడా మనం ఫైల్ రిమూవ్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ ని మనం కమిట్ చేసేసాము. బట్ కమిట్ చేసేసాక ఇప్పుడు ఏంటి? సో డెవలపర్ ఏమంటున్నాడు? సో బై మిస్టేక్ లో నేను కమిట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ ని బ్రింగ్ బ్యాక్ చేయాలి, అంటే నేను ఈ కోడ్ ని నార్మల్ స్టేజ్ కి తీసుకొని రావాలి. ఓకే, ఈ కోడ్ ని నార్మల్ స్టేజ్ లోకి తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? సో ఈ కోడ్ ని నార్మల్ స్టేజ్ లోకి తీసుకొని రావాలి అంటే, సో గిట్ రివర్ట్. ఓకే, సో గిట్ రివర్ట్ కమిట్. 1 second guys, git commit, git status. So somewhere is there, git add
git global config, git init. 1 second. So git status will be there. Git commit -m. So git log start. Okay. So 1 second, guys. Cat ignore. So this is a ignore file which I need to tell. So git revert. So git revert. Okay. So 1 second. Just I'm checking, guys, whether the data is there or not. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ మొత్తాన్ని మనం బ్యాక్ చేయాలి. సో ఈ చేంజ్ మొత్తాన్ని మనం బ్యాక్ చేయాలంటే సో గిట్ రివర్ట్. ఓకే సో గిట్ రివర్ట్ అండ్ కమిట్ ఐడి. సో గిట్ రివర్ట్ అండ్ కమిట్ ఐడి. ఓకే ఇప్పుడు చేయగానే ఇప్పుడు ఏముంటుంది, సో రివర్ట్ ఏ న్యూ కంటెంట్ యాడెడ్ అబౌట్ దట్ HTML. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫైల్ ని రిమోట్, ఓకే ఈ ఫైల్ ని మళ్ళీ బ్రింగ్ బ్యాక్ అనమాట, అంటే మళ్ళీ ఓల్డ్ స్టేజ్ లోకి తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే ఓల్డ్ స్టేజ్ లోకి తీసుకొని వస్తుంది మనకి. ఓకే సో డన్. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే సో రివర్ట్ న్యూ కమిట్ అబౌట్ డాట్ HTML. ఓకే సో 1 ఫైల్ చేంజ్డ్ 1 ఈస్ డిలీషన్. సో 1 ఫైల్ చేంజ్ 1 ఈస్ డిలీషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ కమిట్ లో ఏదైతే చేంజ్ స్టోర్ అయిపోయి ఉందో ఆ చేంజ్ అయిన స్టోరేజ్, ఓకే ఆ చేంజ్ అయిన డేటాని సో మనం గిట్ రివర్ట్ కమిట్ ఐడి తోటి మళ్ళీ అగైన్ ఆ కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్, ఓకే సో గిట్ లాగ్. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇదేంటి బేసిక్ గా అబౌట్ డాట్ HTML ఫైల్ లో కంటెంట్ ని యాడ్ చేసాము. ఓకే ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేసాము. ఓకే కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేసాము. 1 సెకండ్ గైస్. ఓకేనా సో కంటెంట్ ని రీస్టోర్ చేసాము. ఓకేనా సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి క్యాట్, ఓకే అబౌట్ డాట్ HTML. సి చూడండి ఎటువంటి కంటెంట్ లేదు ఇప్పుడు ఇందులో. సో క్యాట్ లో ఎటువంటి కంటెంట్ లేదు. సో గైస్ ఏదైనా కంటెంట్ ఉందా మనకి క్యాట్ లో? కంటెంట్ లేదు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ మనకి కంటెంట్ ఉండేది, ఆ కంటెంట్ ని మనం రిమూవ్ చేసాము. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి, రిమోట్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ ఉంది, లోకల్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ లేదు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము గైస్, రిమోట్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ ఉంది, లోకల్ రిపోజిటరీలో కంటెంట్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే సో వీ నీడ్ టు సింక్రనైజ్ ద 2 repos. ఓకే సో వీ నీడ్ టు సింక్రనైజ్ ద 2 repos అన్నమాట. ఓకే సో మళ్ళీ git log, so git push -u origin. Okay so again personal access token. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీ కూడా అప్డేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి రండి. ఓకే సి 4 కమిట్స్ కదా, సి 5th కమిట్. ఓకే సో రివర్ట్ ద న్యూ కంటెంట్ యాడెడ్ అబౌట్ డాట్ HTML అంటే ఈ కమిట్ ని ఇది రివర్ట్ చేసేసింది. ఇక్కడ చూడండి డిలీట్ అయింది కంటెంట్, ఈ కంటెంట్ అనేది మనకి డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే సో గైస్ ఎనీ డౌట్స్? See how to remove files from the untracked area, how to remove files from the staging area, and how to revert back the commits. Okay, so how to revert back the commits? Any doubts, guys? Because these three topics, okay, so these 3 topics definitely you will get 1 interview question, guys. Anyone, irrespective of the any developer. So if you are working on a Git, right? So then definitely they will ask, so how you will revert back the commits? That is definitely 1 interview question you will get from these topics. Okay, so this is all about the, okay, so this is all about the, so restoring and delete commits. So restoring and delete commits. Okay, so this is all about the project E2. Okay, in project E2 what and all things we learned. Okay, so in project E2 what and all things we learn, guys? Restore stage. Yeah, so what and all things we learn. So how to remove, okay, so restore, okay, files from
untracked area. Okay, so then again restore files from restore files from tracked area. Guys, tracked area, staging area, both are same. Okay, so both are same. Okay, so few people will say staging area, few people will say tracking area, and revert commit. Okay, so revert, okay, revert change, okay, revert the committed changes. Okay, revert the committed changes. So revert the committed changes. Okay, it's all about the project E2, guys. Okay, it's all about the project E2. Okay, it's all about the project E2. Okay, see, everything is there in the content. Okay, see, because see, sometimes in this document also we will miss something. Okay, so we will miss something. Okay, so that's the reason. So that's the reason every time I used to check in this document. Okay, everything will be there. Don't worry, don't worry. Yeah. Okay, so now we will go to the next topic. Okay, now we will go to the next topic. Okay, Vedant, quick question. యాక్చువల్గా మనం పుష్ చేస్తున్నాం కదా రిమోట్ దానికి, బట్ పుష్ చేసేటప్పుడు 2 ఫైల్స్ చేంజ్ ఉంటే నాకు 2 ఫైల్స్ కాదు, ఒక ఫైలే సెండ్ చేయాలి, ఒక ఫైల్ వద్దు అనుకుంటే పుష్ చేయడానికి రిమోట్ కి ఫైల్ నేమ్ ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తామా? సో అది బేసిక్ గా మనం బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చేస్తాం అవి. ఓకే, ఓకే, సో బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చేస్తాం అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం సింగిల్ ఫైల్ మనం ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటారు. ఓకేనా, సో బేసిక్ గా యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మనం చేసే మోర్ వర్క్ అనేది బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ లో ఉంటది అనమాట. ఓకేనా, సో బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఏ ఫైల్స్ ని మనము డెవలపర్ బ్రాంచ్ నుంచి టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ కి తీసుకెళ్ళాలి, టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ కి తీసుకెళ్ళాలి, ప్రీ ప్రొడ్ నుంచి మళ్ళీ మనము సో ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ కి ఫైల్స్ ని ఎలా మూవ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, షూర్. యా, 1 second guys. Okay, yeah, okay, it is all about the second project. Okay, so there is a one more concept called git-ignore. Okay, so there is a one more concept called git-ignore. Okay, see, there is a one more concept called git-ignore. So now what happens, see, in one particular project, okay, so in particular project, so we will have a lot of different kind of files will be available. Okay, so మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనకేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జావా ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తుంటే home.java. okay, so home.java. okay, for example about.java. okay, about.java. so for example ఇప్పుడు ఏంటి మనకి, okay, so payments.java. okay, for example so card.java. okay, so ఇప్పుడు ఏంటి మనము కంప్లీట్ గా ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఓకే వర్షన్ కంట్రోల్ ఎనేబుల్ చేసాము. ఓకే, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఓకే, VCS. ఓకే, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఎనేబుల్ చేసాము. ఓకేనా, సో ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోజిటరీలో కొన్ని ఫైల్స్ ని మనం ట్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో .png అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు .png అనే ఫైల్ ని గిట్ ట్రాకింగ్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇమేజెస్ కి వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది అవసరం లేదు. అంతేనా కదా? సో గైస్, సో ఇమేజెస్ కి వర్షన్ కంట్రోల్ అవసరమా గైస్? నో, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. సో ఎట్ ది సేమ్ టైం మన ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కానీ, ఓకే, సో 1.txt. ఓకే, సో 1.txt. ఓకే, సో ఇలా ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏ ఫైల్స్ ట్రాకింగ్ చేయాలి, ఏ ఫైల్స్ ట్రాకింగ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో ఏ ఫైల్స్ ట్రాకింగ్ చేయొద్దు. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే కొన్ని ఫైల్స్ ని మనం ట్రాకింగ్ నుంచి ఎక్సెప్షన్ చేస్తాము. సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని మనం git-ignore అంటాము. సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని మనము .git-ignore అంటాము.
ఓకేనా. సో .git-ignore అంటాము. సో .git-ignore అని చెప్పేసి we will create one file అన్నమాట. ఓకే, సో .git-ignore అని చెప్పేసి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ .ignore లో ఓకే, ఈ .ignore లో ఏదైతే ఫైల్స్ మనం మెన్షన్ చేస్తామో, సో ఈ .ignore లో ఏదైతే ఫైల్స్ మనం మెన్షన్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్స్ మాత్రమే సో ఓకే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ట్రాక్ చేయదు. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఫైల్స్ ని వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ట్రాక్ చేయదు అనమాట. ఓకే, సో 1 సెకండ్ గైస్, ఇక్కడ మనకి .git-ignore ఉంటుంది చూడండి. git-ls ఫైల్స్ .git-ignore ఫైల్. ఓకే, సో .git-ignore ఫైల్ అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఓకే సో .git-ignore ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను మన రిపోజిటరీలో. ఓకే, సో vim .git-ignore. ఓకే, సో ls-lgr. ఓకే, సో .git-ignore ఫైల్. ఓకే, ls-al. ఓకే, .git-ignore ఫైల్ అనేది .git-ignore ఫైల్ అనేది స్టోర్ అయింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చూడండి. .git-ignore అనే ఫైల్ .git-ignore ఫైల్ అనేది మళ్ళీ ట్రాక్ అవుతుంది. బట్ సో ఈ ఫైల్లో యాడ్ చేసే కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ అనేది ట్రాక్ అవ్వదు మనకి. ఓకే, సో ఆ కంటెంట్ అనేది మనకి ట్రాక్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే touch 1.txt 2.txt ఓకే దెన్ 3.txt. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, సో బేసిక్గా LL మనకేంటి 1.txt 2.3txt 3.txt ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చూడండి. git-ignore 1.txt 2.txt ఆల్ ఫైల్స్. ఓకే, అన్ని ఫైల్స్ అనేది మనకి అన్ట్రాకింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సో vim.git-ignore. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే star.txt. ఓకే, సో star.txt అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వన్ పర్టికులర్ ఫైల్ ని మనం ట్రాక్ చేయొద్దు అనుకున్నాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1.txt ఉంది. ఓకే, సో 1.txt ఉంది. ఓకే, at the same time 2.txt ఉంది మనకి. ఓకే, సో 2.txt ఉంది. ఓకే, అండ్ at the same time ఓకే సో 3.txt ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏంటి బేసిక్గా ఓకే సో 1.txt ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయొద్దు, 2.txt ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయొద్దు, 3.txt ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయొద్దు. ఓకేనా. సో ఇలా ఇండివిజువల్ ఫైల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి అంటే సో మనకి బేసిక్ గా చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఓకే సో ఐ విల్ గో విత్ ద star.txt. ఓకే, సో ఏ ఫైల్ అయితే .txt అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి మన రిపాజిటరీలో క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటికీ కూడా నేను వర్షన్ కంట్రోల్ ని డిసేబుల్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద star.txt. ఓకే, సో wq. ఓకే, సో దెన్ గిట్ స్టేటస్. ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది. ఆల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి ట్రాకింగ్ లో ఉన్నాయా లేవా గైస్? ట్రాకింగ్ లో కనిపిస్తుందా? సో కనబడట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ ఎడిట్ చేస్తా చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను స్టార్ తీసేసి నేను ఓన్లీ 1.txt అని పెడతా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్ చూడండి. సో 1.txt కాకుండా 1.txt అనేది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అన్ట్రాక్ అయిపోతుంది. సో బేసిక్ గా వర్షన్ కంట్రోల్ డిసేబుల్ అయిపోయింది. బట్ 2.txt 3.txt కి వర్షన్ కంట్రోల్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలా మనం ఇండివిజువల్ ఫైల్ నేమ్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ పోతే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటే 100 టెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్స్ మనం అక్కడ ఇవ్వాలంటే అది ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో అందుకోసమే ఏం చేస్తామంటే ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఓకే ఏ ఫైల్ అయితే .txt అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి మనకి వస్తుందో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటి కూడా నేను సింగిల్ షాట్ లో వర్షన్ కంట్రోల్ ని డిసేబుల్ చేసేస్తున్నాను. గిట్ స్టేటస్ చూడండి. బట్ మళ్ళీ రిపాజిటరీలో ఈ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో రిపాజిటరీలో ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, బట్ ట్రాకింగ్ లో మాత్రం ఈ ఫైల్స్ ఉండవు. రిపాజిటరీలో ఫైల్స్ ఉంటాయి బట్ ట్రాకింగ్ లో మాత్రం ఈ ఫైల్స్ ఉండవు. ఓకేనా. గిట్ స్టేటస్. ఓకే, git add. ఓకే, సో git add again git status. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది గైస్? ఇప్పుడు
.git-ignore అనే ఫైల్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది గైస్? స్టేజ్ లో స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంది, కరెక్ట్. సో గిట్, సో కమిట్ -m, ఓకే, .git .git-ignore ఫైల్ యాడెడ్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం git push, సో git push -u origin master. ఓకే, సో అగైన్ మళ్ళీ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఏంటి, ఆటోమేటిక్ గా సో ట్రాక్ రిమోట్ బ్రాంచ్ అనేది సింక్రనైజ్ అయిపోయింది మనకి. సో ఒకసారి నా రిపోజిటరీలోకి రండి. ఓకే, సో అగైన్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సి 5 కమిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయండి, 6th కమిట్ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో 6th కమిట్. ఓకే, సో .git-ignore చూడండి, బట్ ఆ ఫైల్స్ ని మాత్రం ఇది పుష్ చేయట్లేదు, ఆ ఫైల్స్ ని మాత్రం పుష్ చేయట్లేదు. సో ఎందుకు అంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం పుష్ చేస్తామో, పుష్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ట్రాకింగ్ ఉన్న ఫైల్స్ మాత్రమే పుష్ అవుతాయి గైస్. ట్రాకింగ్ లేని ఫైల్స్ అనేది మనకి పుష్ అవ్వదు. ఓకే, సో ట్రాకింగ్ లేని ఫైల్స్ అనేది మనకి పుష్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో గైస్, ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ద .git-ignore గైస్? No. ఓకే, ఓకే, నో రైట్? యా, ఓకే, సో నో. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనము బేసిక్ గా, ఓకే, సో బేసిక్ గా ఏం చేస్తున్నామంటే మనము, ఓకేనా, సో గిట్ లోకల్ నుంచి, ఓకే, సో లోకల్ సిస్టమ్ నుంచి మనం ఆల్వేస్ చేంజెస్ ని రిమోట్ లోకి పుష్ చేస్తున్నాం. సో రిమోట్, సో లోకల్ టు రిమోట్ లోకి పుష్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిస్టమ్ 1 అనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ ద సినారియో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డెవలపర్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డెవలపర్, సో ఆయన గిట్ క్లయింట్ ఉంది, సో తను చేంజెస్ చేసేసి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సిమిలర్లీ మనకి ఇంకొక డెవలపర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక డెవలపర్ ఉన్నాడు. సో ఈ డెవలపర్ ఏంటి అంటే, సో ఈ డెవలపర్ కూడా ఈ పర్సన్ చేసే చేంజెస్ ని తన, ఓకే, ఈ పర్సన్ చేసే చేంజెస్ ని, ఓకే, తన సిస్టమ్ లో చూడాలి అనుకుంటున్నాడు. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే, సో డెవలపర్ 1, ఓకే, సో డెవలపర్ 1 చేంజెస్ చేసి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేస్తే, సో పుష్ చేసిన చేంజెస్ ని డెవలపర్ 2 యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. సో తను ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాడని ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో బేసిక్ గా గైస్, సో నేను మళ్ళీ బ్యాక్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనేది డెవలపర్ 1 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో mkdir, ఓకే, సో dev2, సో డెవలపర్ 2 అనుకోండి. ఓకే, ls-lgr, dev2 ఉంది మనకి. ఓకేనా? సో cd dev2 లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ls-lgr. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ 2 అనే పర్సన్ ఇప్పుడు ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయాలి. డెవలపర్ 2 అనే పర్సన్ ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ గైస్. ఓకే, సో కాపీ, ఓకే, సో గిట్ క్లోన్ URL. సో చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా కంప్లీట్ గా క్లోనింగ్ అయిపోయింది. సో కంప్లీట్ గా క్లోనింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో B23 మార్నింగ్ బ్యాచ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. సో cd B23 మార్నింగ్ బ్యాచ్. సో చూడండి, 2 ఫైల్స్ వచ్చేసాయి మనకి. చూడండి, కంప్లీట్ గా మనకి అన్ని ఫైల్స్ వచ్చేసాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గిట్ క్లోన్. ఓకే, సో గిట్ క్లోన్. ఓకే, సో గిట్ క్లోన్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గిట్ క్లోన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, గిట్ పుష్. ఓకే, సో గిట్ పుష్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, గిట్ పుష్ కాన్సెప్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక 100 డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 100 డెవలపర్స్ ఉంటే 100 డెవలపర్స్ కూడా క్లోనే చేసుకుంటారు. సో గిట్ క్లోన్ URL, సో గిట్ క్లోన్ URL.
ఓకే, సో ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటే అంతమంది డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు, ఓకే, సో అంతమంది డెవలపర్స్ కూడా గిట్ క్లోన్ చేసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ ఏమైనా చేంజ్ చేశాడు, ఈ డెవలపర్ ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే సో తను ఏం చేస్తాడు, సో తను కూడా అగైన్ పుష్ ద చేంజెస్ టు ద, ఓకే, పుష్ ద చేంజెస్. ఓకేనా, 1 సెకండ్. ఓకే, గిట్ క్లోన్ చేసేసి, ఓకే, సో గిట్ క్లోన్ అయిపోయాక సో తన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఏదైనా వర్క్ చేశాడు అనుకోండి, తను ఏం చేస్తాడు, ఓకే, పుష్ ద కమిట్స్. ఓకే, సో గిట్ పుష్ ద కమిట్స్. ఓకే, సో గిట్ పుష్ ద కమిట్స్. ఓకే, తను క్లోన్ చేసుకొని, ఓకే, తను క్లోన్ చేసేసుకొని తను చేయాల్సిన వర్క్ అంతా చేసేసి తను మళ్ళీ కమిట్స్ ని రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేస్తాడు. ఓకేనా, సో ఈ డెవలపర్ కూడా అలాగే చేస్తాడు. ఓకే, ఇలా ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటే, ఓకే, ఇలా ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటే అంతమంది డెవలపర్స్ ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, సో ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. సో అన్ని చేంజెస్ కూడా అన్ని చేంజెస్ కూడా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో గిట్, ఓకే, అన్ని చేంజెస్ కూడా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, గిట్ హబ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, సో గిట్ హబ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. అన్ని చేంజెస్ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, గిట్ హబ్ లో స్టోరేజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో గైస్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఓకే, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఏంటి అంటే, సో ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ నాట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, సో ద ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఓకే, ఇద్దరు ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కానీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, సో వీళ్ళు మాత్రమే ఇనిషియల్ గా రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు మాత్రమే ఇనిషియల్ గా రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేసేసి రిమైనింగ్ అంతా కూడా మల్టిపుల్ డెవలపర్స్, ఓకే, రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకి మల్టిపుల్ డెవలపర్స్, ఓకే, సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ అన్నమాట. సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ మనకి, ఓకే, మల్టిపుల్ టీమ్స్ మనకి బేసిక్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, సో గైస్, ఎనీ డౌట్ అబౌట్ దిస్ గిట్ క్లోన్ కాన్సెప్ట్? ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ గైస్. Vedant, one quick query. Okay. What is the difference between clone and pull? See pull, okay, సో ఇంకా నేను పుల్ చెప్పానా, చెప్పలేదు కదా. Okay. Yeah. ఇంకా మనం పుల్ వరకు వెళ్ళలేదు. క్లోన్ పుష్ దగ్గర ఉన్నాము, క్లోన్ దగ్గర ఉన్నాము. ఓకేనా, సో పుల్ అనేది వేరే కాన్సెప్ట్, అది రేపు వస్తుంది మనకి పుల్. సో గిట్ పుష్, గిట్ పుల్, గిట్ ఫెచ్, గిట్ మర్జ్, ఓకే, ఇవన్నీ మనకి రేపటి కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఓకే, అదర్ దెన్ దట్ ఎనీ డౌట్ గైస్? No, Vedant. యా, సో బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు. సో బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 డెవలపర్స్ సేమ్ టీమ్ అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి డెవలపర్ టీమ్, సో డెవ్ టీమ్. ఓకే, సో ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకే, సో ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి టెస్టింగ్ టీమ్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఏంటి మనకి, సో సిమిలర్లీ మనకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటారు. సో ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో డెవాప్స్ క్యాండిడేట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో డెవాప్స్ క్యాండిడేట్ అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అందరూ ఒకే సింగిల్ రిపోజిటరీలో వర్క్ చేస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏ చేంజెస్ చేశాడో టెస్టర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? సో టెస్టింగ్ అయిపోయింది, ఓకే, సో టెస్టింగ్ ఫినిష్ అయిపోయింది. బట్ ఏ ఫైల్స్ కి టెస్టింగ్ ఫినిష్ అయిపోయిందని డెవలపర్కి ఎలా తెలుస్తుంది, డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే, మల్టిపుల్ టీమ్స్ అనే వాళ్ళు సింగిల్ రిపోజిటరీలో పనిచేస్తే, సో బేసిక్ గా ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మిస్కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, డెవలపర్ index.html మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఓకేనా, సో బట్ అట్ ది సేమ్ టైం టెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ కూడా index.html మీద టెస్టింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో తను టెస్టింగ్ చేసేది ఓల్డ్ ఫ్యూచర్స్ మీద టెస్ట్ చేస్తాడు. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డెవలప్ చేసేది మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి అంటే అగైన్ డబల్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనకి చాలా మిస్కాన్సెప్షన్, సో బేసిక్ గా మనకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ప్లస్ మిస్క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, అసలు ఎక్కడి వరకు కోడ్ చేంజ్ ఉంది, సో ఏ కోడ్ ని టెస్టింగ్ టీమ్ కి పంపించాలి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టెస్టింగ్ చేశాక, ఓకే, టెస్టింగ్ చేశాక టెస్టింగ్ లో వచ్చిన బగ్స్ అన్ని కూడా డెవలపర్స్ ఫిక్స్ చేశారా, చేయలేదా, ఓకే, అసలు ఏ కోడ్ ని ఎంత వర్షన్ వరకు మనం ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఇలా ఏంటి అంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని ఫిక్స్ చేయడం కోసమే మనకి గిట్ లో బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో బ్రాంచ్,
ఓకే సో బ్రాంచ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో బ్రాంచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెప్లికా. బ్రాంచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో రెప్లికా. సో రెప్లికా ఆఫ్ ద replica of the code. So replica of the code. Okay, branch is nothing but replica of the code. Okay, see for example ikkada git log chudandi. So git log loki vaste, okay, so git log loki vaste ikkada manaki see master anedi vastunda. So ee master is nothing but branch. Ee master is nothing but manaki branch anamata. Okay, ee master entante manaki nothing but branch. Okay, ఈ మాస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి బ్రాంచ్. ఓకే, ఈ మాస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి బ్రాంచ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గైస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో అసలు బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా, సో గైస్ ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 10 more minutes extra. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, నో వరీస్, రైట్? No problem. Yeah. Okay. Okay. See the GitHub manaki remote repository. So GitHub lo manaki remote repositories untayi. Okay. So I will change this color guys. Okay. Remote repository untundi manaki. So this is nothing but remote repository. So remote repo. Okay na. So ee remote repo lo manaki by default. Okay. By default vachesi master branch. ఓకే, సో మాస్టర్ వచ్చేసి మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనేది మనకి బై డిఫాల్ట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సూపర్. ఓకే, సూపర్ అడ్మిన్. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనేది ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండదు, ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది మాస్టర్ బ్రాంచ్ కి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఏం చేస్తారు అంటే, ఓకే, ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, సో 1 second గైస్, ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి yeah, so for example dev branch, okay, so developer branch, okay, testing branch, okay, so testing branch, okay, pre-prod, okay, so pre-prod branch, so prod branch, okay, pre-prod branch. Okay, so pre-prod branch and prod branch. Okay, so pre-production branch and production branch. Okay, so just in names తీసుకున్నాను, but depends upon the organization. Okay, so వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాసెస్ ఫ్లో ని బేస్ చేసుకొని సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి మనకి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ రిపోజిటరీ. సో సింగిల్ రిపోజిటరీ అనమాట మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డెవలపర్ టీమ్స్ కి డెవ్ బ్రాంచ్ అనేది ఫైనల్ బ్రాంచ్. సో టెస్టింగ్ టీమ్ కి టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ అనేది ఫైనల్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ టీమ్ కి ప్రీ ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ అనేది ఫైనల్ బ్రాంచ్. సో ప్రొడక్షన్ టీమ్ కి ప్రొడక్షన్ అనేది ఫైనల్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, సో ఇలా ఇండివిజువల్ టీమ్స్ కి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం, ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఒక డెవలపర్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ్ బ్రాంచ్, ఒక డెవలపర్ వచ్చేసి మనకి F1 అనే ఒక ఫీచర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో F1 ఫీచర్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ ద టైటిల్. ఓకే, సో చేంజ్ ద టైటిల్. ఓకే, సో ఏదో టైటిల్ ని చేంజ్ చేయాలి, F1 అనే బ్రాంచ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ డెవ్ బ్రాంచ్ నుంచి, ఓకే, ఈ డెవ్ బ్రాంచ్ నుంచి మళ్ళీ F1 అనే ఒక బ్రాంచ్ తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో F1 అనే ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఈ F1 అనే బ్రాంచ్ ని ఏం చేస్తాడు, ఈ F1 బ్రాంచ్ లో డెవలపర్ వర్క్ చేసి ఓకే చేంజెస్ ని కమిట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ చేంజెస్ ని ఇక్కడ F1 బ్రాంచ్ లో కమిట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో వన్స్ F1 బ్రాంచ్ కమిట్ అయిపోగానే ఈ బ్రాంచ్ వచ్చేసి డెవ్ బ్రాంచ్ లోకి మర్జ్ అయిపోద్ది. సో డెవ్ బ్రాంచ్ లోకి సో నేను జస్ట్ థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో రేపు మనం ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఓకే, డెవలపర్ బ్రాంచ్ లోకి వస్తుంది. సో బేసిక్ గా ఈ F1 అనే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, ఈ F1 అనే చేంజెస్ ని డెవలపర్ బ్రాంచ్ లో చేస్తాడు. సో వన్స్ ఈ F1 ఫీచర్స్ ఫినిష్ అయ్యింది అంటే, సో ఈ F1 ఫీచర్స్ అని డెవలపర్ బ్రాంచ్ లోకి టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్తాది. సో టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టెస్టింగ్ అంతా చేసేసి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ డెవలపర్స్ తో కూర్చొని డెవలపర్స్ అందరూ ఫిక్స్ చేస్తారు. సో అది టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ లో నుంచి
ప్రీ ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్తుంది. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి బేసిక్ గా వీళ్ళు చేసిన చేంజెస్ అన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదనేది తెలుస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి ప్రీ ప్రొడ్ లో నుంచి మనకి ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్తుంది. సో బేసిక్ గా ఇలా ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్ ని మనం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లో డిఫరెంట్ టీమ్స్ కి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ని క్రియేట్ చేసి, ఓకేనా, సో ఒక టీం నుంచి ఇంకొక టీం కి మనం వర్క్ అనేది షేర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, ఒక టీం నుంచి ఇంకొక టీం కి మనం వర్క్ అనేది షేర్ చేస్తూ ఉంటాము. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనమాట. సో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, సో గిట్ బ్రాంచింగ్ strategy. So there are n number of branding strategies are there guys. See ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్, బగ్స్ వస్తాయి, డెవ్ బ్రాంచ్, UAT, ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు రౌండ్స్ లో కనిపించేది అంతా కూడా, సో రౌండ్స్ లో కనిపించేవి అన్ని కూడా మీకు ఫ్యూచర్స్ అనమాట. అంటే ఫ్యూచర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. మనకి ప్యారలల్ గా రిలీజ్ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకేనా, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా. సో వర్షన్ 1.12.1, 1.12.1. సో ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ చేస్తూ ఉన్నారు మనకి. మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వన్స్ ఈ డేటా ఫిక్స్ అయిపోయింది, వర్షన్ 2 లో రిలీజ్ బ్రాంచ్ లో ఫిక్స్ చేశారు. ఇక్కడ నుంచి ఇలా. సో రియల్ టైమ్ లో మనకి స్ట్రాటజీస్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్ట్రాటజీ, సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ. సో కంపెనీ పాలసీస్ వాటిని బేస్ చేసుకొని మనకి డిఫరెంట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, అసలు బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి, ఒక బ్రాంచ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో అవన్నీ కూడా మనం రేపు డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, సో ఓకే వి విల్ లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో మనకి లోకల్ బ్రాంచెస్ ఏమున్నాయి, రిమోట్ బ్రాంచెస్ ఏమున్నాయి, సో లోకల్ బ్రాంచెస్ ని రిమోట్ బ్రాంచెస్ కి ఎలా చేంజ్ చేస్తాము, సో గిట్ పుల్ అంటే ఏంటి, గిట్ పుష్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, సో గిట్ మర్జ్ అంటే ఏంటి, సో ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, సో గైస్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ గైస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ జస్ట్ థియరిటికల్. ఓకే, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది థియరిటికల్ గానే ఉంది గైస్. ఓకేనా, సో టుమారో సెషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకేనా, సో గైస్ ఎనీ డౌట్స్? No, Vedant, actually can I quickly share my screen? Class starting అడిగాను కదా, ఒక్కసారి క్విక్లీ ఒకసారి చెప్తారా? No problem. Okay, so guys, if you guys don't have any doubts, so just you can leave the session. Okay, so we will meet on tomorrow. Okay, yeah, 1 second. Yeah, Naresh, so just can you share your screen? Yeah, can you see my screen, Vedant? Yes. ఓకే, యా యాక్చువల్గా ఇందులో 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు లైక్ ఆ ఫైల్ అబౌట్ కానీ ఇండెక్స్ కానీ ఎడిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఎక్కువ తోటి అంటే నార్మల్ గా అందులో కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయగలిగాను, కానీ బట్ ఈ ఫైల్ ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఎలా, అంటే విమ్ కానీ విఏ కానీ ట్రై చేశాను. సింపుల్ లాజిక్. నువ్వు విమ్ విఏ ఏం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఫైల్లో కంటెంట్ మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు? ఐ మీన్ ఇదర్ వన్ అబౌట్ ఆర్ దిస్ వన్. ఐ మీన్ యాక్చువల్ గా మార్నింగ్ ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇలా యాడ్ చేసేసా ఇందులోకి వెళ్ళి, సో దట్ అది మళ్ళీ అంటరాక్ట్ కి వెళ్ళింది, కమిట్ చేశాను. రియల్ టైమ్ లో అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో అలాగే వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో బేసిక్ ఏంటంటే మనకి లైనెక్స్ లో మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయలేము కాబట్టి నేను విమ్ అనే టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ని వాడుతున్నా. ఓకేనా, సో బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏమవుతుందంటే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లోనే కంటెంట్ చేంజ్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా, సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ లో కంటెంట్ యాడ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనకి. ఓకే, యా యాక్చువల్ గా మార్నింగ్ అట్లానే చేసిండే. సో ఇందులో కూడా ఐ మీన్ లైనక్స్ లాగా ఏమన్నా ఎడిటర్ ఉందా, లేదా డైరెక్ట్ గానే చేస్తారా? లేదు, అందులో ఎడిటర్ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం విండోస్ లో ఉన్నాం కదా. యా, సో అందుకోసం మనకి ఎడిటర్ ఉండదు ఇక్కడ. సో బట్ స్టిల్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ అదే అవసరం, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ విమ్ కంటే చాలా అడ్వాన్స్ ఎడిటర్స్ వాడుతున్నాం కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం విమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ వేదాంత్ నార్మల్ గా మనం పుష్ చేసేటప్పుడు లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా,
సో దట్ లైనెక్స్ లో అంటే అలా నాది ఐ మీన్ వన్ టైం కోడ్ ఉంది, బట్ ఏంటంటే ఇందులో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ సపరేట్ లైక్ ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఇచ్చి అది డైరెక్ట్ గా ఒక వన్ టైం కోడ్ అడిగింది. సో ఇంకా నన్ను ఏం డీటెయిల్స్ అడగట్లేదు, డైరెక్ట్ కమిట్ అయిపోతుంది. ఎస్ విండోస్ లో లైనక్స్ లో మనం ప్రతిసారి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి, బట్ విండోస్ లో ఏంటి అంటే సింగిల్ టైం. సో వన్ టైం మనం సైన్ ఇన్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా సో నెక్స్ట్ టైం మనకి ఎటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ అడగదు, ఆటోమేటిక్ గా పుష్ అయిపోతుంది మనకి విండోస్ లో. ఓకే సో ఎందుకంటే విండోస్ లో మనకి క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఒకసారి మీరు విండోస్ లోకి వెళ్ళి క్రెడెన్షియల్స్ మేనేజర్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ లోకి రండి. యాక్చువల్లీ గిట్ అది సో మీ గిట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ గిట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఓకే, సో అందుకోసం మీకు ఆటోమేటిక్ సో ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తారో సో ఈ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ నుంచి క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని పర్టికులర్ రిపాజిటరీలోకి అది పుష్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్. So okay guys, we'll meet on tomorrow. Have a nice day. Bye.